refreshmental afternoon. আজকে আমি একটা খুব পার্টিনেন্ট টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি. And before that, I'm Sheena Misra Ghosh, a consultant psychologist in the city of Kolkata, and I talk about mental health and mental issues. যদি আপনাদের কারোর কোনো অসুবিধে হয়, I'm here to discuss that with confidentiality and try and help you out. So আজকে আমি একটা ভীষণ পার্টিনেন্ট টপিক নিয়ে এখানে আজকে আপনাদের সামনে এসে গেছি. In a society where বুবলাই, বাবাই, বুবাই, বাবু এরা কখন খাবে, কি খাবে, সেইটা is prompted by a mother since childhood. Obviously একটা বাচ্চা সেই সময় কি ফিল করেছে, কোন সময় কোন সিচুয়েশনে সে তার কীরকম লেগেছে, অফেন টাইমস সেটা হয়তো সত্যি কথা সে নিজে এক্সপ্রেস করার সাহসটা পায়নি. So yes, I am going to talk about childhood emotional neglect, that is CEN. আমরা এই CEN-টা অফেন বুঝতেও পারি না যে প্রবাবলি we are the victims of CEN, বা আমাদের জীবনেও এরকম একটা সময় গেছে যখন we have been emotionally neglected. So আজকে সেশনটা is not anything regarding parent bashing, parent blaming, এরকম নয়. অনেক সময় দেখা গেছে যে ইমোশনাল নেগলেক্ট করে প্যারেন্টসরা বিকজ দে আর নট অ্যাওয়্যার অফ ইট. তারা বুঝতেও পারে না যে তারা কোনো রকমের একটা বাচ্চার ইমোশনসগুলো তারা দেখছে না বা ফিল করছে না বা তাদেরও এক্সপ্রেস করতে দিচ্ছে না. অনেক সময় এরকম হয় একটা বাচ্চা কাঁদে, হয়তো এক্সপেক্ট করে মা যদি একটু ব্যাকটা রাব করে দেয় বা একটুখানি ইমোশনালি হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি তোমার কষ্ট হচ্ছে, এইটুকু অ্যাটলিস্ট ফিল করে বা বলে. কিন্তু এইটা অনেক সময় প্যারেন্টসরা জাস্ট ব্রাশ অ্যাসাইড করে দেয়. আইদার দে আর ফিজিক্যালি নট অ্যাভেলেবল বা ফিজিক্যালি হয়তো অ্যাভেলেবল থাকলেও তারা এই জিনিসটাকে একদম সাপ্রেস করে দেয় যে না তোমাকে ইমোশনালি স্ট্রং হতে হবে. সো এগুলো একদম ঠিক না. সো আজকে আমি কিছু পয়েন্টস নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি যেটা উইল এক্সপ্লেন if you whether you have ever faced childhood emotional neglect. It is also not as much as it is not right to blame parents for doing this, it is also probably not right for you to feel যে you shouldn't have felt this way. আমরা প্যারেন্টসকেও ব্লেম করবো না, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা এটাও বলবো না যে একটা চাইল্ড ফিলিং হার্ট ইজ নট রাইট. সো দুটোকে মেনটেন করে আমরা আজকের এই টপিকটার মধ্যে ঢুকবো. মেনি আ টাইমস যখন আমরা ছোটোবেলায় হয়তো এরকম ফেস করেছি যে হয়তো একটা বাচ্চা কাঁদছে বাট there is nobody to hold the child, or কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে, there's nobody to listen to the child or support the child through any difficult time. Many a times we feel very left out and alone emotionally. কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা কখনোই হয়তো তাদের জামা কাপড় পড়াশুনো ভালো স্কুলের অ্যাডমিশন এটাতে কোনো কমি হয়েছে, নট লাইক দ্যাট. বাট ফিলিং ওয়াইজ যখন একটা চাইল্ড ফিলস দ্য ডার্থ, তখন কিন্তু এটাকে বলা হচ্ছে চাইল্ডহুড ইমোশনাল নেগলেক্ট. So I will just walk you through some signs of
CEN, যেটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের মধ্যে কজন এরকম হয়তো ছোটবেলায় ফেস করে থাকতে পারে, যেটার কারণে হয়তো এখন ইন অ্যাডাল্ট লাইফ you do face certain difficulties emotionally and you do not realize it. So the first sign is of difficulty in regulating your emotions. So oftentimes এরকম হয়েছে যে ছোটবেলা থেকে যখন আপনি কোনো ফিলিং এক্সপ্রেস করেছেন তখনই বাড়িতে বোঝানো হয়েছে যে না না না, be strong, don't cry, especially boys do not cry, boys are not weak, তুমি কি মেয়ে নাকি যে তুমি আজকে কান্নাকাটি করছো, এই বলতে বলতে পুরো ইমোশনটাকে আস্তে 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 সাপ্রেস করে দেওয়া। যখন একজন বাচ্চার হয়তো মন খারাপ হয়েছে বা কষ্ট পেয়েছে, সেটা সময় কোনো প্যারেন্ট প্রেজেন্ট ছিল না, বা প্রেজেন্ট থাকলেও সেটাকে কোনোভাবেই সুন্দরভাবে ডিল করতে শেখায়নি। অ্যান্ড সেই কারণে এখন ইন দ্য প্রেজেন্ট টাইম দেখা যায় যে সেরকম অ্যাডাল্টসরা হঠাৎ করে ইরাপ্ট করে ইন দ্য রং প্লেস অ্যাট দ্য রং পার্সন, বিকজ রিয়েল ইমোশনটা যেখানে এক্সপ্রেস করার কথা সেখানে এক্সপ্রেস না করে সেটাকে সাপ্রেস করে দিচ্ছে। পয়েন্ট নাম্বার 2, the second sign is a difficulty in engaging relationships. অনেক সময় দেখা যায় যে human beings, being the social animal that they are, they do need connections, they do need to get to interact with people, কিন্তু তারা সেফ ফিল করে না টু এনগেজ ইন রিলেশনশিপস। কোনো কারণ কি, একটা রিলেশনশিপে হয়তো ঢুকলে তার শর্টকামিংস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্ট্রেংথস সব দুটোই তো এক্সপোজড হয়ে যায়। So they don't feel safe. Even though if they are wanting to reach out to people, they constantly tell themselves, nah, we can't reach out to people because it's not safe. It doesn't give me that safe space to express my emotions or be myself there. I probably will not be accepted in a healthy, positive way. So that is sign number 2. সাইন নাম্বার 3, দেখা যায় যে এরকম যারা চাইল্ডহুড ইমোশনাল নেগলেক্টে ফেস করেছে তাদের একটা আনহেলদি প্যাটার্ন অফ রিলেশনশিপস ডেভেলপ করে। আর এইটা স্পেশালি দেখা যায় ওই রিলেশনশিপে যেখানে একটা কোডিপেন্ডেন্সি থাকে, একটা ভেরি ক্লোজ রিলেশনশিপ, সে পার্টনার্স ও হাজব্যান্ড ওয়াইফ, খুব একটা ক্লোজ রিলেশনশিপ আছে যেখানে দুজন মানুষ একজন আরেকজনের ওপর ডিপেন্ড করছে, কিন্তু constantly the person who has undergone CEN feels that to let out, to start feeling, to express emotions is not right. আর সর্বক্ষণ অন্য মানুষটার পার্টনারের হয়তো এক্সপ্রেশনগুলো অফ অ্যাঙ্গার, অফ ফ্রাস্ট্রেশন সবটাই অ্যাকসেপ্ট করছে, সবটাই ডিল করছে, বাট ইট ইজ দ্য পার্সন himself or herself doesn't feel right to express his own feeling or an emotion, and one after the other এরকম একটা আনহেলদি রিলেশনশিপসে ওরা ঢুকে যায় যেখানে হয়তো they get abused because of the partner's anger and anger and aggression, but they are never allowed. It is not okay to express their own feelings. কোনো একটা সময় রাগ করলে বা রেগে গেলে বা ফ্রাস্ট্রেটেড হলে বা বিরক্ত হলে, ইরিটেটেড হলে, they are not allowed to express it because they feel that it is not right to express it. Sign number 4 is a struggle with self-compassion. দেখা গেছে যে these people যারা চাইল্ডহুড ইমোশনাল নেগলেক্টে ফেস করেছে তারা
obviously they are not able to be nurturing towards themselves, because nobody has ever nurtured their feelings, their emotions, what they were going through when they were feeling bad. So এইটা যখন হয়নি তখন অটোমেটিক্যালি দিস পারসন বড় হতে হতে ভেবেছে যে it is not right to feel upset or sad or depressed or hurt in any way, আর সেইটাকে কোনোদিন অ্যাড্রেসও করে না, আর নিজে যখন সেরকম একটা ফিলিং হয়। আর অলসো it is actually childhood emotional neglected একটা সাইড ইফেক্ট, যে they do not feel self compassion, they don't think that they can actually give themselves some time to themselves, যে না, if I'm feeling hurt I need to take time off to heal that feeling. But on the other hand, these are such people jara actually they show a lot of love, care and support to other people's feelings. So even though they are very harsh on themselves, নিজেদের ওপর প্রচণ্ড harsh, but other people their hurt feelings গুলো তারা ভীষণভাবে টেক কেয়ার করে, আর মনে করে যে নিজেরা not worthy of feeling bad, of having any kind of negative feelings, because nobody was actually giving them worth that through childhood. There was nobody who was saying that you are special, you are the person who you are, we love you the way you are, এরকম বলার কেউ ছিল না। সো যখনই হয়তো একটা কোনো রকমের ইমোশনাল ইরাপশন হতো তখনই হয়তো প্যারেন্টস বা যারা কেয়ার গিভার্স ছিল তারা বলতো এখন একদম এটা নিয়ে এত খারাপ ফিল করার কিছু নেই, জাস্ট ফরগেট ইট, লেটস মুভ অন। তো এরম বলতে বলতে সে একটু হার্ডেন আপ হয়ে গেছে, নিজের ইমোশনসগুলো হয়তো এক্সপ্রেস করতে পারে না, অন্যরা যখন এক্সপ্রেস করছে সেটার দে আর ভেরি অ্যাকসেপ্টিং অ্যান্ড লাভিং অফ দ্যাট, খুব ওয়ার্মলি সেটা অ্যাকসেপ্ট করছে। But when it comes to sharing their own, they are really harsh about that. And শুধু অন্যদের সাথে না, even to come into terms with their own feelings, to check on themselves, yes, I am going through something, a difficult time, or I am going through through feelings of hurt, or feelings of being upset because something has happened. They are not able to address that. And oftentimes দেখা গেছে, especially in my clientele, যে এরকম মানুষরা they are staunch perfectionists, ওরা সবসময় মনে করে আমি যেটা করব আমাকে একদম পারফেক্টলি করতে হবে, আমি একদম সেটাকে imperfection না করলে I am not worthy of anything, of any recognition, any acknowledgement, any love, any acceptance. This brings us to our fifth point, that is the feeling of feeling numb or empty. So is it not absolutely evident যে যদি আমি বড় হয়েছি without any recognition of my feelings or any recognition of my emotions, তাহলে automatically to connect, when I need to connect with others, সেটা তো একটা connection that build হয় through feelings and emotions. So where is that? Obviously that is absent. There'll be problems in empathizing, যখন অন্য অনেক, the other side to it is আমি নিজেও এক্সপ্রেস করতে পারছি না, আবার যখন অন্য কেউ এক্সপ্রেস করছে আমি সেটাও অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না, অ্যান্ড দেয়ারফর সব কিছু ওভার দ্য টপ লাগে। কারুর একটা, ফর এক্সাম্পল, যদি কারুর বাড়িতে একটা ডেথ হলো, সে খুব খুব কান্নাকাটি করছে, বিরিভড হতে পারছে না, ইজ নট বিং এবল টু গেট আউট অফ দ্যাট সিচুয়েশন, তখন আ পার্সন হু হ্যাজ himself or herself undergone childhood emotional neglect, তার ওটা অবভিয়াসলি মনে হবে যে বেশি বেশি করছে,
এত কান্নার কি আছে, এত এরকম ফিল করার তো কিছু নেই, মারাই তো গেছে মানুষটা, সো বিগ ডিল। এই যে এইটা যে নিজেও ফিল করছি না, আবার আরেকটা জায়গায় গিয়ে এম্পাথাইজও করতে পারছি না, এই নামনেসটা আর এই ফিলিং অফ এমটি অ্যাকচুয়ালি আমাদের অনেক মানুষদের সাথে ডিট্যাচ করে দেয়, কানেকশনসগুলো ভেঙে দেয়, ইনফ্যাক্ট বিল্ডই হতে দেয় না। দ্য সিক্সথ সাইন ইজ অ্যাজ আ কন্টিনিউয়েশন অফ দ্য লাস্ট সাইন, যে such people struggle with feelings of shame, constantly feeling যে কিছু একটা inherently wrong with me, হয়তো I'm not good enough, I'm not worthy enough, constantly battling low self-esteem, feelings of low self-esteem, I'm not good enough, অন্যরা আমার থেকে সব ব্যাপারে ভালো, I don't measure up to the people around me, therefore I shouldn't expect anything. এই feelings of shame নিয়ে তারা constantly move around করে, so which also results in low self-esteem, low levels of self-confidence, etc. This brings us to our seventh sign, which is unhealthy independence. Constantly মনে হয় যে আমি সব কিছু করতে পারি, others cannot match up to my abilities, I have to do everything on my own. Such people are unable to trust others, such people are unable to be dependent on others, and such people are obviously not able to feel fully comfortable delegating something on others, because তারা মনে করে যে আমি যেভাবে আমার ইমোশনসগুলোকে স্ট্রংলি আর সাপ্রেস করে একদম ভেতরের মধ্যে ঢুকিয়ে হ্যান্ডেল করছি, অন্যরা সেটা পারবে না। বাট এই থট প্রসেস বা এইগুলো যে একটা CEN পার্সন থেকে টোটালি অন্য মানুষদের থেকে ডিট্যাচ করে দিচ্ছে, ইমোশনালি নাম করে দিচ্ছে, বা টোটালি ডিসকানেক্টেড করে দিচ্ছে, এলিয়েনেট করে দিচ্ছে, সেটা সে বুঝতে পারছে না। This brings us to our last sign, and that is being overly sensitive and suffering with feelings of being discouraged and overwhelmed often. কখনো যখন এরকম মানুষরা অল্পতেই হার্ট হয়ে যায় বা ফিল করে যে আমাকে কেউ ভালোবাসে না, বা ফিলিংস অফ রিজেকশন ফেস করে, বিকজ এনি রিফিউজাল বা এনি no in their lives actually gets associated with the no's and the refusals of childhood. Immediate একটা কানেকশন বিল্ড করে যে আমি যেরকম ছোটবেলায় রিজেক্টেড হয়েছিলাম, আনহার্ড হয়েছিলাম, এখনও আমাকে সেরকমভাবেই মানুষরা ভালোবাসে না, আমাকে অ্যাকসেপ্ট করে না, অ্যান্ড দে হ্যাভ ফিলিংস অফ রিজেকশন। সিমিলারলি যখনই একটা কোনো খুব চ্যালেঞ্জিং বা একটু ডিফিকাল্ট একটা সিচুয়েশন ফেস করতে হয়, তখনই এরম মানুষরা অল্পতেই বড্ড বেশি ঘাবড়ে যায়, বুঝতে পারে না কিভাবে কাজটাকে ভেঙে ভেঙে করলে হয়তো সে চ্যালেঞ্জটাকে ফেস করতে পারবে বা কাজটাকে কমপ্লিট করতে পারবে। ইনস্টেড দে স্টার্ট ফিলিং ভেরি কুইকলি ডিসকারেজড অ্যান্ড দে গিভ আপ, দে টোটালি অ্যাভয়েড ইট। সো many a times oftentimes you see that in adult life there are some personalities when they totally never show up, or they just totally give up at the smallest of instances, but totally avoid kore jay. It can be because it can be related to the fact that hoyto kono shomoy choto belay kono kichu যখন করেছিল তখন তারা এনকারেজড হয়নি, there was no emotions that were shown by way of encouragement or by way of praise, by way of love and affection, যে তুমি যেটা করেছো খুব ভালো। So these were my 8 signs of childhood emotional neglect.
but এরকম যদি হয়, what are the basic tools that we may apply which will help us get out of this zone and to be leading a better healthy life? So let's keep a couple of things in mind. Tip number 1 is inner child works. এটা যতই বা vague sound করে বা weird sound করে, but it is a very important exercise. As we were growing up and the feelings that we were having which were not being met বা satisfied, আমাদের ঠিক সেই এজটায় ফিরে যেতে হবে. We need to go back to that age of our childhood and address each one of those feelings that we went through. And this we can do through a ton of ways. মানে অনেক রকম ভাবে আমরা করতে পারি, by picking up photos or children's books, by writing letters. এই inner child works নিয়ে actually many psychologists will definitely help their clients. So যদি নিজেরা না করতে পারেন, it is best that you go to an expert and get this sorted. But as vague as it may sound, inner child works is actually a very, very helpful tool to overcome those feelings of neglect that you faced in childhood and which are causing problems in your adult life, and to overcome those problems. So inner child work can be really very effectively healing for many people. Tip number 2, be aware of your feelings. Feelings, যদি আপনি ছোটবেলা থেকে you're totally unaware of what you have felt at various times, it is important that you try and tap on certain feelings that you're going through presently. It is a very important exercise. যদি আপনার মনে হয় যে আপনার vocabulary-তে এতগুলো feeling word নেই, you may consider taking help from Google and finding a list of feeling words and just trying to identify যে এক সময় আপনি কি exactly কি feel করছেন, and the moment you are able to acknowledge those feelings, a couple of those feelings one by one, set small goals, do one feeling a day, one feeling at a time. করতে করতে আপনি দেখবেন যে আপনার যেটা রিয়েল ফিল করছেন, you're being able to express the right feeling or emotion towards that, and you're not having to suppress it or stuff it inside or ignore it or avoid it. It is okay to feel certain emotions, to feel certain feelings. The third tip is write a story of your emotion. এবার আপনি বলবেন what is this, আরো একটা weird জিনিস, but writing an emotion যে exactly what you are feeling at that point of time, what you are going through, actually helps you understand and be more aware of what exactly you're going through. Suppose আপনি বলছেন যে I feel very angry or agitated. So if you just ask yourself a question, what is it that I am feeling at this point of time? Why is it that I'm feeling this way? Why-টাকে answer করে and what it is making me do, সেইটা যখন আপনি answer করবেন, why and what of the emotion that you're going through is actually giving you a story of your emotion.
and that way you're able to not only regulate what is going on but also find healthier ways of expressing your emotions and feelings. And the last and final tip is that always remember that feelings are not facts. Oftentimes আমরা এরকম চিন্তা করি যে আমি যেটা ভাবছি সেটা অ্যাকচুয়ালি সত্যি, বাট এটা সেরকম হয় না। সব রকম situations that we face actually give rise to certain feelings, and those feelings are again, যদি আমরা CBT ফর্মে বলি, those are actually only inherent to me, which may or may not be correct. So it is always important, আর আমরা এই বিলিফটার উপর বেস করে দেখা গেছে যে অনেক সময় এরকম হয় যে ছোটোবেলায় ফর এক্সাম্পল একটা ফিলিং ছিল যে আমি I look awkward in frocks or dresses, আর সেটা হয়তো পরলেই আমার চারিপাশে আমার প্যারেন্টস বা কেয়ার গিভার্স বলতো যে তোকে সুন্দর লাগছে না, এটা পরিস না। আজকের দিনে যখন আমি অ্যাডাল্ট হয়ে গেছি and I know how to navigate my clothes, the way I look, etc. এখনো আমার একটা হয়তো ড্রেস পরতে গেলে আমার একটা নেগেটিভ ফিলিং আসে যে মেবি আই এম নট লুকিং গুড, বাট which may not be totally correct, which may not be right at all. But just to give yourself this benefit of doubt that the feeling is actually not a fact will heal you immensely from any kind of negative feelings of neglect and not being heard. So with this I end today's session. If it has been even a little bit helpful, do write in, do comment and share, and also subscribe. Please subscribe, and see you in the next vlog with a more interesting topic. Till then, bye bye and ciao.